I think we're live. Okay. Yeah, we're live. I think we're live. So where can I see like how many people are tuned in? I don't know, man. I think there is a I think on Facebook at least better, and then there is a counter normalement quelque part, mais yeah. Okay. Yeah. If you can hear us, of course, let us know in the comments. فين نقدر نشاري like نبغي نشاري هاد اللايف هذا. Where can I find the link? Link غيكون on DevRev page. I can send it to you. Okay. I can send you the link. All right. I can see like 13. Okay, we have like 15 people. So welcome to anyone اللي كتسمعونا دابا. مرحبا بكم. Yeah. Yeah, if you can hear us, please let us know in the comments. Je pense que de toute façon كاين diff ما بين live. Je pense this is not real time on Facebook parce que كاين داك lag. Yeah, of ديال course. شي 10 seconds ولا something. So ديما comments they're gonna be a bit late. Okay. Yeah, we'll be starting. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Adil. Yeah, I think it's working. We'll wait few minutes غير so we can have everyone over. It's 5:32. I don't know if it's 5:32. Is it 5:32? Yeah, 31. So yeah. 31. And we already got comments already. Yes. Obviously, if you have, I mean, once we start, I'm gonna introduce Zakaria, who's with us today, and we're gonna talk about bien sûr episode where we're gonna talk about نهضروا على التيم ديال الابيزود topics اللي غنهضروا عليهم من بعد. Bien sûr, we're gonna have a conversation initially, mais après il y aura Q&A à la fin. Donc if you have questions, خليهم في comments et après on va les discuter في الاخر ديال l'épisode. Normalement, ça va prendre plus ou moins 1 heure. Mais feel free to go and come back, of course. And yeah, just need and yes, more importantly, don't hesitate to tag your friends, right? Donc yeah, if you think someone would benefit from this live episode, yeah, don't hesitate to tag them in the chat. Et yeah, كيف ما قلت راهي streaming live also on YouTube. Donc pour les gens اللي ما مانستالينش Facebook, I know a lot of people like that. I don't know if you know people اللي ما عندهمش مع Facebook. Hello. Yes, I shared now the link with YouTube, لا في shared Facebook and LinkedIn. Okay. صراحة ما كنعرفش like someone who is not on Facebook, honestly. Oh, okay. Yeah, معايا دراري anti Facebook for some reason. Yeah, they're like, you know, they don't like it, they don't use it. Yeah. I guess c'est plutôt privacy issues, stuff like that. Yeah, probably. But yeah. So yeah, if you know people who are
not on Facebook. You can share the live معاهم في YouTube. So, you know, that's also a good option. Après, the whole thing will be recorded. Donc, even if you miss it or someone else misses it, يقدروا يتفرجوا من بعد. ليبيزود غتكون افيلابل وكاع لي زيبيزود راه ديجا افيلابل في بيان سور في الباج فيسبوك ديفريف موروكو اي also available في يوتيوب في DevRev Morocco also et normalement it should be available حتى في Spotify audio version. By the way البارح جو روغن apparemment صنع مع سبوتيفاي شي exclusive deal. صح. Yeah normalement البودكاست ديال جو روغن غيولي اكسكلوزيف سبوتيفاي ابارتير دو سبتمبر سيتادير من سبتمبر غيولي جو روغن ما يبقاش في يوتيوب نورمالمون غيولي اكسكلوزيف ديال سبوتيفاي واو مان لا اتس ريلي زعما اتس ا بيج ديل فور سبوتيفاي اي حتى لي هو بيان سور حتى ليه هو مي دو فاصون جو بونس با كان هو محتاج سبوتيفاي زعما جو روغن عنده الاودينس ديالو mais je pense pour eux it's a big deal, it's a very big deal, surtout getting l'exclusivity. I mean I got a new fireplace. It's a real fireplace by the way. So it's cold. I mean it's a little bit cold in قنيطرة but so we'll be starting soon. I just need to make one last share. Actually, streaming live and using my laptop, impossible. It's just one of those things that you just can't do. Okay, let me try my phone. Well, right now we have 50 people. Do you think it's a good amount of people to start? I think so, but let me just share one last time. Okay. 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 All right, so let's do this. So again, welcome everyone to DevRev 3. Donc هذه l'épisode الثالثة. اليوم معايا زكريا. Donc thank you for accepting the invite and being with us before الفطور. غنهضر شويه على DevRev. C'est quoi DevRev pour les gens اللي اول مره غيتفرجوا في DevRev. ابخي نهضروا على ليبيزود اليوم علاش غنهضروا ليبيزود التوبيك ديال اليوم. après we can get to it and we can start with an introduction. Mais voilà, donc DevRev pour les gens اللي اول مره غيتفرجوا في DevRev. Donc it's a weekly live show. كنستريميو لايف فيسبوك ويوتيوب. لينكدين ما خدمش. I'm really sorry. But I don't think people watch lives on LinkedIn anyways. Donc voilà, donc it's a live show every week. كنجيب guests اللي généralement كيكونوا software engineers, technical leaders, technical in general, technical people in general, or people working in the tech industry in general. And then we have a casual conversation about tech topics, tech career, startups, building products, and just tech trends in general, right? So very casual. It can go either way. Mais اليوم معولين ان شاء الله ان التوبيك ديالنا يكون هو three topics actually.
startups, DevOps, and being a senior engineer. Donc غنهضروا شويه على startups, je pense pas بزاف. غنهضروا على DevOps, probablement ما فين غنبداو. وفينالمون نهضروا على being a senior engineer و surtout becoming a senior engineer و obviously how it feels like, what it's like, is it cool, not cool, stuff like that. yeah. مي de façon كيف ما قلت قبيلات الا عندكم دي كيسيون بيان سور خليوها لنا في الكومنتس. قبل ما نسالوا ليبيزود اليوم راه غنهضروا على we'll try to cover as much questions as possible and voilà. Let me know what you think about the fireplace. Okay, okay, the camera is confusing. Let me know what you think about the fireplace thingy. Also, by the way, aquarium behind Zack is also fake, so just so you know. Donc, yeah, مرحبا بك معنا déjà another time في DevRev 3. Yeah, تهضر على Sure. what have you been up to? Okay, so أول حاجة welcome to everyone. شكرا حيت جيتوا معنا لهذا اللايف. Thanks Zack for inviting me. Sure. So سميتي زكريا. I work as a senior DevOps engineer at Oracle. So في هذا الابيزود like we're gonna talk. واش Oracle ديال الدرابيسز؟ Yes, exactly. Okay, so I know that one. We're gonna talk about the DevOps in general. Okay. Especially like الناس اللي يلا بغاو يبداو DevOps. I have friends, a lot of friends, like they talk to me مثلا شنو ندير باش نبدا DevOps, شنو هو DevOps, because it's always this confusing thing. So we're gonna talk about that and hopefully we're gonna interact with people. صراحة نبغيو الناس يعطونا الكومنتس ديالهم, فهمتي, نكونوا انتراكتيف معاهم, نجاوبوهم. Yeah, of course. Je pense غنبداو we're gonna have hopefully more interactions for sure. Yeah. Okay. All right. دونك نبداو كيف ما قلتي. دونك غنهضروا شويه على DevOps. غنهضروا على DevOps pour الناس اللي باغا دير DevOps, و DevOps aussi pour الناس اللي ما ناويش دير DevOps مي غير شنو خصها تعرف على DevOps و like what the heck is DevOps. ونبداو فوالا نبداو ديجا بعدا تماك نبداو في شنو هو DevOps. بيان سور ماشي الديفينيسيون ديال ويكيبيديا. عطينا الديفينيشن ديال اون فيت شنو هو DevOps and why should I care what the heck is DevOps, like why should I even care? And when I say why should I even care as a developer, I'm not a DevOps engineer, so yeah, just keep that in mind. Okay. Well, so كيف ما قلتي, like we're gonna try to avoid using like the definitions اللي you mostly find online, like DevOps set of combinations, tools, practices. Of course. So غنبداو like just to explain the problem, فهمتي, باش الناس يعرفوا شنو كاين المشكل باش كاين DevOps already. So as everybody knows, normally كاينين شركات, كل شركة عندها واحد البيزنس. اي شركه عندها واحد البيزنس كتكون like trying to compete, يعني كتحاول تنافس شركات اخرين اللي كاينين في نفس البيزنس معها obviously. So دابا باش تكون في البيزنس you have يعني لا تكنولوجي باش كتخدم, يعني غتكون كتحكم على البيزنس ديالك كيفاش داير. يعني الا كان عندك التكنولوجي ديالك اللي كتخدم بها طالعه usually البيزنس ديالك غادي يطلع مع لا تكنولوجي. داكشي علاش دابا obviously like we can say people اللي خدامين like old school technologies, فهمتي, they can't compete with people now. So it's important like لما باش نهضروا على التكنولوجي. So اول حاجه like نقولوا like نبداو بالobvious stuff, هو ان شركه كتكون عندها واحد برودكت كتبغي تبيعو للناس, so خاص يكون عندها واحد الجود تكنولوجي, واحد الجود انفراستراكشر. مي قبل ديفوبس سيتادير دابا مثلا تيك باك مثلا قبل ما يكون ديفوبس جو بونس هذه 10 سنين ما كانش شي حاجه سميتها ديفوبس ياك. شنو كانوا كيديروا الكومباني؟ سيتادير انا كنبولدي سوفتوير, كاينه ديف تيم, كاينه بورا السوفتوير انجينيرين تيم كيبويلديو الاب يو نو ويب بلاتفورم موبايل المهم وات دونك ماشي هما اللي كيديبلويوها, ماشي هما اللي كيحطوها في سيرفرز جينيرالمون, ماشي هما اللي كيمانتينيو السيرفرز اند سو اون ياك رايت. دونك كانت شحال هذه كانت جو بونس اللي كيتسماو الاوبس تيمز يا like sys ops ولا operations right, something like that. I mean you know
operations but the other kind of operations. دونك شنو كان المشكل ديك الساعه اللي خلى هاد الفيلد الجديده تكريا اللي هي الديفوبس؟ شنو اللي ما كانش قدام ودابا هضرتي بيان سور على ان بوين ديجا اللي هو اتس سلو. سير عندك ويب بلاتفورم بغيتي تخرجها اتس سلو. دونك كيفاش ديفوبس بدل لي شوز؟ so basically so هذيك الشركه غيكون عندها basically واحد البرودكت اللي كتحاول تبيعه للناس. so obviously غيكون عندها developers خدامين مثلا في هذاك البروجكت right وغيكون عندها sys admins. so هنا we can talk about the old ways of the old fashion of doing هادشي هذا. اوكي sys admins. اوكي كيكون عندك واحد developers يعني خدامين كيخدموا في الكود and they have no idea شنو كاين في الاوبريشنز right. Okay. At the same time كيكون عندك operations guys هما خدامين and they kind of don't know like what developers شنو كيديروا right. Yep. so هذيك يشكل مشكل للديفلوبرز وحتى السيس ops. Yeah. so نبداو من الكوتي ديال الديفلوبرز. so دابا الناس اللي معنا ديفلوبرز غادي يكونوا they gonna relate لهاد الايشوز. هو ان الا ما كنتيش خدام بالديفوبس كاع كانوا عندك ديفلوبرز هذوك الديفلوبرز غادي يكونوا كيكتبوا مثلا واحد الكود لواحد الفيتشر واحد فونكسيوناليتي ابخي باش كيحطوها باش زعما فهمتي بحال خصهم يتسناو باش ديك الحاجه ديبلويا وتولي لايف في البرودكشن باش الناس يقدروا يستخدموها. فوالا دونك انا ديفلوبر كرييت فيتشر كملت سبرينت شيبيتو درت سبرينت ريفيو كلشي خدام داكشي خصو يديبلويا. دونك سي با ما ريسبونسابيلتي انني نديبلوي. بون اغين هنا جو اون جينيراليس. اوكي كاينه كويشن على شنو هي اوبريشنز. بون نرجعوا لهذا البوان اللي شنو هما اوبريشنز. مي فوالا دونك لو سيناريو تيبيك هو انا درت كملت الديف شيبيت سبرينت سي بون خصها ديبلويا. كاين شي حد حد اخر ولا تيم اخرى هي اللي نورمالمون كدير هادشي رايت. مي التيم الاخرى ما كيديروش الديف. ملي تنقولوا الاوبريشنز ملي كنقولوا الديفلوبرز هذه واضحه. ديفلوبرز هما الناس اللي كيكتبوا الكود ولكن ملي كيكتبوا الكود الكود ديالهم لمن كيمشي لواحد تيم اخرى اللي كتهز داك الكود وكتحطو في واحد لي سيرفر باش دوك السيرفر يرانيو هذاك البرودكت للكلاينت فهمتي. ماشي الديفلوبر هو اللي كيمشي يحط هو اللي كيمشي ديبلوي داك الكود في السيرفر. سو ملي كنقولوا الاوبريشنز هما هاد الناس اللي كيديروا هاد الخدمه هذه ديال الديبلويمنت بيزيكلي. So basically operations الناس اللي they gonna بحال اللي قلتي they gonna make sure ان السيرفرز عندهم واحد الاب تايم يعني واحد 99% ديال الاب تايم وحتى داك اللود ديال السيرفرز غيبقى غادي وكيتزاد. يعني كل ما عندك الكاستمرز كثر it means خصك تزيد السيرفرز الانفراستراكشرز ديالك وحتى دوك السيرفرز they need to be maintained and diagnosed. So I think خصنا نرجعوا للبوينت ديال like the problem ياك. فوالا شنو هو البروبليم اللي ديفوبس نورمالمون. so developer قلنا البروبليم هو انه ملي كيحط واحد الكود ديالو الكود ديالو ما كيوصلش للبرودكشن. it takes a lot of time قبل هذاك الكود يوصل للبرودكشن. so هنا كيعطي واحد المشكل ديفلوبر هو الديفلوبر ما كيبقاش عارف واش يخدم على يبدا خدام في النيو فيتشر ياك ولا خصو يتسنى حتى الفيتشر اخرى تفاليدا وباش على الاقل الانفيرونمون ديال الديفلوبمون ديالو الانفيرونمون ديال البرودكشن يكونوا بحال فهمتي. حيت كل ما كان لا ديفيرونس ما بين الديفلوبمون والبرودكشن كل ما الديفلوبر عنده المشكل ديال انهم خصهم يمينتيني تو فيرجنز في دقه. هذه بوكس ديالها وهذه بوكس ديالها وهذه فيتشرز ديالها وهذه فيتشرز ديالها. so it's يعني ماشي it's not a good practice. so هذا هو المشكل اللي عند developers basically. بالنسبه للاوبريشنز عندهم المشكل ديال واللي قلنا دابا ديال بحال قلتي غيكون عندك more and more customers it means اللود ديالك فهمتي هذاك غيكون increasing حتى هو it means you need more server to maintain فهمتي. حتى داكشي كيبقى يعني غادي وكيكبر. في الاول maybe عندك 2 servers تقدر تماناجيهم يعني SSH command تدخل تقاد ديبلوي راسك. مي ابخي الا كان عندك فهمتي hundreds of servers ولا thousands of servers ما تقدرش دير هذه الخدمه هذه كامله راسك. so هذا هو basically the issues اللي عند وحتى من ناحيه ديال monitoring and
server logs, diagnosing issues, debugging. هادشي كامل تا هو كاين issues عند operations. دونك فوالا دونك الا فهمت مزيان هذا هو المشكل بيزيك. فوالا دونك المشكل الاول هو كيف ما قال عادي الشورت فيدباك لوبس. دونك المشكل الاول هو انه كان ديفلوبيو الفيتشر وما كت ديفوبس ما كتخرجش حتى من بعد شهر. دونك كيفاش نقدروا نخرجوها داك السيم داي ولا من بعد فيو اورز ولا من بعد فيو دايز. والمشكل الثاني هو بور ديف هذيك التشالنج ديال الديف انفايرمنت ماشي بحال البرودكشن انفايرمنت. جو بونس تنعش زعما جو بونس كاملين عشنا هادو لي سيتوياسيون فين كتخدم لابليكاسيون عندك في اللابتوب كتلوح على البرود وما كتخدمش. والمشكل غير هو انه انت خدام مثلا ببايثون ولا روبي فيرجن 3 وفي السيرفر كاينه فيرجن 2 ولا فيرجن 5 وفي الاخر ما كيخدمش داكشي رايت. يا ديفينتلي. وهذا كيفاش واحد اسمح لي نزيد واحد هو دابا قلنا المشكل اللي عند ديفلوبرز وقلنا المشكل اللي عند اوبريشنز. المشكل اللي يعني في حاله الغياب ديال ديفوبس المشكل اللي كيكون عند الشركات يعني مشكره هو ان صعيب باش بقى داخل في المنافسه الا كانوا ناس اخرين يعني بداو كيادوبتيو ديفوبس وبداو يعني غاديين كيسرعوا الديفلوبمنت لايف سايكل ديالهم وانت غادي تقيد يعني ما يمكنش تنافس هذوك الناس. لا بيان سور زعما there is definitely business value زعما فاصون اي حاجه كديفلوبا لو بوين اللي ديفلوبلت ليه ديفوبس definitely كاينه البيزنس فاليو. what I'm trying to understand هو عاوتاني بور ديف و بور system admin ou pour les gens les involved في operations team ou dev team c'est quoi le value c'est-à-dire الا كنت انا غندخل DevOps غدا ولا مثلا انا dev ما ناويش ندخل DevOps مي غير I need to convince my manager باش يدير DevOps ولا I need to convince my teammate باش نقنعوه يدخل معنا في DevOps في ال practices ديال DevOps. Just trying to understand sort of what's in it for me. C'est quoi l'avantage? Well, basically developers or operations ومشكرة they all عندهم the same goal. هو happy customers. Yep. They all want فهمتي happy customers. So I think happy customers بوحدها it's enough زعما to convince people about using DevOps. Yeah, for sure. Okay, donc Dev pour Dev, c'est streamlined environment. L'avantage c'est streamlined environment, c'est happy customer, c'est quick time to market. اوكي الا بغيت نبدا ديفوبس ولا بغيت نقرا شويه على ديفوبس ابخي نهضروا على واش الديف خصو يعرف ديفوبس او با. short answer is probably yes mais bon we can talk about it. الا كنت غنبدا ديفوبس فين نبدا فين كاين البدايه فين كيسالي هادشي. اللي سمحتي الا قبل ما نجاوب على هذا لو بوين غير نحاولوا من هذا الشيء هذا اللي قلنا قبل هاد الايشوز هادو غير نحاول نعطيو لك فهمتي واحد سيمبل ديفينيشن بيز على هذا الشيء اللي قلنا دابا. اوكي ديال وات از ديفوبس. وات از ديفوبس بيزيكلي هو بحال اللي قلتي كنحاولوا نجمعوا الديفلوبرز تيم والاوبريشنز تيم هادو اللي هضرنا عليهم دابا باش يقدروا يخدموا توغادر ياك وغادي سيرتينلي الكالتشر ديالهم غتبدل بسبب الديفوبس يعني the way they think the way they approach problems فهمتي. so غادي of course غادي يولي عندهم واحد new tools اللي غيبداو خدامين بهم. so for me I can see like DevOps بحال اللي قلتي change in the culture plus new tools change in the culture and developer يعني ما يبقاش غير كيكتب الكود وصافي ولكن غيولي كيكتب الكود وتيقول كيفاش نكتب واحد الكود that can be easily scalable and deployable. ضروري حيت ممكن تكتب الكود وما يكونش easily scalable and deployable فهمتي يعني واخا if you try to apply like فهمتي DevOps best practices غتلقى مشكل مع داك الكود حيت اصلا داك الكود it's not made to be scaled ولا deployed. هذا من ناحيه الديفلوبر والاوبريشنز كيفكروا تيقولوا يعني بدا نيو كالتشر اولا ماشي غير كي قادو انفراستراكشر وصافي ولكن تيقول كيفاش نبريباري واحد انفراستراكشر باش other software like any software can be deployed easily and le point قلتي على ديال how can I write software اللي deployable je pense l'exemple classique هو ديال environment variables config files
c'est-à-dire الا كنتي مهارد كودي الا كنتي مهارد كودي لاكسي ديال الداتابيس في الفايلز زعما خاصك تمشي دير واحد الريفاكتورين بعدا ديال الكود ديالك باش يتابطا ويقدر ابليكيو فيه الديفوبس. makes sense. اوكي سولتي ديال التولز ياك شنو التولز؟ نو ما tools مي قبل tools what do I need to know, c'est-à-dire pour moi un développeur شنو خصني نعرف على DevOps مثلا شنو هما tools فوالا مي حتى شنو هما التوبكس اللي خصني نتعلم عليهم بحال مثلا system administration is it important, networking is it important? Well I think certainly I think a developer اللي غيبدا يدخل بدا تكون عنده culture ديال DevOps يعني خاص ضروري يكون عنده like an idea about what's going on فهمتي like in under the hood فهمتي ضروري. So but like of course ضروري ما غيكون someone هو اللي taking more responsibility في operations فهمتي يعني certainly ما غاديش يكون كيعرف كل شيء ولكن at least غيكون فاهم بان we're gonna start applying واحد new practices واحد new tools فهمتي وغادي تكون especially فهمتي غادي يحل الباب ديال الكولابوريشن مع الاوبريشن فهمتي غتكون واحد transparency غتكون واحد shared responsibility ما بين developer والادمن فهمتي so they can talk more frequently so I think that هادو هما الحوايج اللي developers like you should know them in terms of وفي التولز شنو هما التولز اللي انت في نظرك في الديفوبس جو سي كو كاين بزاف ديال التولز مي شنو هما التولز مثلا اللي you see as essentials زعما التولز اللي جانا واحد فهمتي 90% you're gonna end up using them. I think قبل ما نهضروا على التولز I think it's good to clarify to people ان التولز themselves ماشي هما الديفوبس like DevOps in general فهمتي it's a concept اي tool ممكن تابليكي بالديفوبس فهمتي يعني منين نهضروا على جينكينز دوكر كوبرنيتيز it doesn't mean ان ضروري خصك تتعلم لهادو باش تقدر تطبق ديفوبس فهمتي هادو غير enablers ديال ديفوبس but كاين a lot of sure. so basically قبل ما نهضروا على التولز بغينا نعرفوا بعدا شنو هما علاش هذوك التولز كاينين basically التولز كاينين باش نقدر تكون عندنا الاوتوميشن يعني هاد الاوتوميشن I think it's a concept اللي خاص I think developer operations team بجوج فهمتي كيتفقوا عليه واننا خصنا اوتوماتيزيو الماكسيموم بوسيبل داكور دونك مثلا التيستين ديال الكود خاصو اوتوماتيزا الديبلويمنت خاصو اوتوماتيزا المونيتورينغ خاصو يعني بزاف د الحوايج خاصهم اوتوماتيزا so automation I think it's a subject اللي surely the might will be discussed ما بين developers team and operations team so they can enable هاد DevOps. ولكن واش ضروري خص تكون لوطوماتيزاسيون باش يكون DevOps c'est-à-dire مثلا الى مثلا je parle pas là manuellement mais semi-automatisé tu vois c'est-à-dire الى مثلا واخا هكاك I need to deploy manually ولا I need to like push the button to deploy which does it still qualify? I know what you mean but you know that ملي كنقولوا automation راه واخا اوتوماتيزي حتى هي يعني الا كنتي انت عندك في النيه ديالك انك اوتوماتيزي كلشي راه you gonna end up فداك الشيء سيمي اوتوماتيزي generally فهمتي يعني حيت اصلا you're gonna never be able to automate everything فهمتي ضروري كاينين تهايب ديال كتلوح كدوز كوميت الجيت كيتريغر السي اي ومن بعد السي اي فاش كيسالي كيديبلوي السيرفر that's automated right ولكن I think زعما if you want to apply DevOps I think زعما it's important right مي كيف ما مثلا نقدر باغ اكزومبل ما يكونش عندي هذا السيناريو ديال نبوشي الكوميت كيدوز للسي اي كيتفاليدا اوتوماتيكمون كيديبلويا كاين هذا لو سيناريو مي كاين لو سيناريو الاخر اللي كيدوز غير السي اي وما كيديبلويا والو وحتى كترشق ليا عاد كنمشي نديبلوي باغ اكزومبل ولكن هذه ما عندك الصح وهذه it depends النيدز ديال الناس اللي كيابليكيو ديفوبس شنو باغي الا كانوا عندك كاستمرز اللي كيتسناو في واحد البرودكت راه اوف كورس الا كان كيستوبي من بعد تيست وما كيديبلويش راه اوف كورس نيو فيرجن ما غاديش تكون في البرودكشن انت you gonna do it manually so it depends on the needs كاين some projects where you just need CI فهمتي continuous integration like whenever there is like a new code you just test it and make sure it's good
like and ready to be deployed يعني not deployed but like ready to be deployed. وديك البارت ديال continuous deployment اللي ممكن تجي من بعد السي اي هذيك اللي بغيتي تزيدها it depends on your needs after all. But automation surely I think automation is important لما في DevOps حيت DevOps هو جا باش يحاول يحيد manual tasks يعني كاع المانوال tasks نحاول نقص منه. and one ultimate goal ديال DevOps هو بحال اللي قلتي نحاولوا نقصوا من التايم اللي كنخسروه في المانوال tasks right وديك التايم بحال اللي كنولي we spend it في الانوفيشن for product اللي كنحاولوا حنا نبيلديو فهمتي حيت sometimes تقدر تنسى راسك في البرودكت وتنسى راسك في الاوتوميشن فهمتي applying DevOps and the best stack and everything ولكن كتنسى الكوتي ديال البرودكت ديالك. دونك فات البايبلاين حتى هي ديال DevOps هذا كيفاش غديبلويي لابليكاسيون ديبون على البرودكت على الكاستمرز على لي سيكل ديالك اللي باغي دير. of course right. دوك ما بغيتيش تقول لنا التولز اللي مهمين بزاف ما عرفتش كنت هربتي من داك السؤال ما عجبكش داك السؤال بزاف بغيتي ترجع على داك الشيء ديال لا ولكن راه فهمتي دار جاست تولز بحال المشرقه بحال الفاس شوف بلاتي المهم غنعاودوا نهضروا على التول حيت انا بغيت نهضر على دوكر فهمتي اما بيك فان اوف دوكر مي بلاتي شنو هما واخا حيت انا دخلت للديفوبس باي اكسيدنت و it was early on المهم انا I did things as I went I learned stuff may if I were redoing it today ما نبداش بالتولز دونك لا ريكومونداسيون ديالك هو ما نبداش بالتولز ونمشي نقرا التيوري ما تريكومونديش التيوري شي واحد ما عنده مع التيوري شجع التيوري بزاف يعني التيوري غير باش دير عاوتاني اللي كتخدم تولز ما فاهم كديرها اتس ا بروبلم تما خصك دير شويه التيوري بات وانس كدير صافي اتس فاين لايك يو كان شنو هي التيوري اللي كتحتاج شنو هي التيوري I guess system administration right okay انا نقول لك why the theory is important the theory is important باش يلقى ليستي boring man لا اسمع باش يلقى ليستي اطابل مع الناس اللي باغي ابلايو ديفوبس غادي يكون عندكم you are using the same words فهمتي لا تكنولوجي ديالكم غتكون مقاده ماشي واحد تيقول واحد تيقول بي وهما كيهضروا على نفس الحاجه اتليست كاين واحد البلاي بوك ديال ديفوبس بنادم كيفهم شنو هو الديفوبس كيفهم الكونسيبت باش ما كيتخالطش لك اس اس اش مع اف تي بي it's not the same thing by the way it's not the same thing okay theory system administration what else زعما نيت غير في الثيوري في theory I guess networking like I think networking I think for DevOps I think if people like you can find it online like like I think 8 concepts DevOps صراحة ما حافظهمش but generally فهمتي I have an idea about them ولكن they have like some titles ولكن هذيك just an opinion عاوتاني ماشي زعما ماشي زعما must have universal thing فهمتي كاين opinions ناس كيحطوهم في الانترنت كاين concepts اللي you need to have them in mind one of the concepts راه دوينا عليه دابا automation كاين other concepts بحال high availability monitoring فهمتي server logs كاين like few things اللي you just need to have in mind وديك الساعه but of course ما كنشجعش زعما تقرا بزاف عاوتاني حتى ما تبقاش I think البراكتيس مزيان دير البراكتيس and at the same time الا بانت لك شي حاجه ما شاداش مزيان كتقرا عليها يعني the same time makes perfect sense what about the tools so the tools I'm going to talk about my experience the tools اللي استعملت like of course when it comes to DevOps so قلنا بان الديفلوبر كيحتاج انه فيما يبوش الكود automatically it's going to trigger واحد جوب فهمتي هذاك الجوب اللي غيدير الكونتينوس انتجريشن يعني الكود يعني التيستين ديال الكود and everything في هذا السبجكت هذا يمكن نستعملوا جينكينز مثلا it's a very well known open source project so Jenkins it can be used for CI right so this is the first tool other tools it's not a beautiful to look at by the way well yeah I mean it's maybe the I think كاين دابا بحال GitLab I think GitLab دابا جمع ولا فيه بحال بوت جيت هاب ولا فيه ديك نفس الفانكشناليتي ديال جيت هاب بلس فيه
pipelines stuff. Yeah, I mean that's the modern thing. صراحة Jenkins definitely very solid. Yeah, I think شوف، we've both Jenkins used it, and yeah. يا جينكنز قاضي الغرض زعما بالدارجه، فهمتي زعما شي حاجه قاضيه الغرض. So basically عندك جينكنز for CI حتى من ناحيه السورس كنترول. So this is another concept في DevOps. C'est que your code it needs to be يعني في واحد repository يعني بين لا ما يمكنش تقول لي قد دخلتو عندكم في الديفوبس. شوف السورس كنترول كان ديالنا كاملين، فهمتي السورس كنترول كان بحال هادي زعما it was an old concept. ولكن لا it's an old concept، ما قلتش زعما it's a new concept. Yes. ولكن زعما if you apply DevOps you're gonna need that ضروري. Yes. You're gonna need that old concept. For sure. لا الا ما كنتيش داير جيت فهمتي. Are you I think you muted yourself. لا yeah, I mean the thing does that. Let me switch my audio quickly. Okay, so هضرنا على CI. Basically عندك كاين جينكينز GitLab. كاين حتى واحد tool I think بامبو، واخا عمري ما سمعتو، ديال كاين في الاتلاسيان suite next to Bitbucket and all of that. Yeah, I think at tools they're like enough you want to get started. عندنا واحد الكومنتس people are like كيقترحوا JetBrains TeamCity CIC. Yeah, so there are like a bunch of tools there. Yeah, I think I don't know if you can hear me better. واحد قال GitHub Actions. I never heard of that to be honest, but عمرك سمعتي بيه GitHub Actions? Yep, for sure. Okay. So yeah, so there are many tools like you can give it your try. Exact, like you can decide. انا اللي خدمت به بزاف الصراحه هو سيركل سي اي. ما عرفتش واش فايت سمعتي به. عرفت. كنت خدمت بسيركل سي اي و جو بونس اللي كانوا قدام سي ايز اللي كانوا قدام سي ديفينيتلي جينكنز. من مورا جينكنز اللي كانوا بوبولار هما جيت برينز تيم سي تي، ومن بعد ترافيس كان كيخدموا به بزاف اوبن سورس بروجيكتس. اي ابري من بعد جا سيركل سي اي، جيت هاب وجيت لاب جداد. جو بونس هادو غير واحد 2 years 3 years ago باش بانوا. Mais I think they're really good. Surtout GitLab, ce qui est intéressant في GitLab ou GitHub bien sûr, c'est que كيكون عندك you can have the code و CI في same place, right? Yeah, so that have a YAML configuration file اللي kind of define the steps ديال CI ديالك. Yeah. Also for mobile development كاين je pense CI ديال Microsoft. I don't remember the name, mais apparemment, I hear like it's like the team. I don't think it's Azure. I think it's something else they acquired. I have no idea what it's called. Let me look that up. It's specifically for mobile. I think it's App Center. Yeah, I think it's App Center. It's called App Center. Yeah, okay. It's specifically for mobile projects, Android, iOS. It can push to like test flights, iOS App Store, stuff like that. Okay. All right. Let's pick a question. Someone asked, like, is creating test automation scripts part of DevOps? I think since the automation scripts شنو غيكون فيهم usually غيكون فيهم commands اللي عندهم علاقة deployment, right? So هذيك البارت usually operations guys غادي يكونوا more aware of what to do there. حيت there are many ways of deploying the app. So I think it's a part of a DevOps engineer like to create test automation scripts. But I mean ماشي زعما there is no developer who can do this. I don't mean that, but like generally a DevOps like who would do it.
like basically developer كيكون عنده مثلا الكوماندز like كاين واحد الكوماندز ديال بحال تيست يونيتير تيست دانتيغراسيون داكشي كيكون عنده واحد الكوماندز اللي كيعطيهم DevOps guy. Basically DevOps guy or girl or DevOps girl. Of course, yeah. And basically the كيعطي هذوك الكوماندز كيحطهم من بعد كيدير ديك الستيبس ديال deployment. Yeah. Okay, let's take another question. DevOps for the solo developers. Is it worth it? For solo developers, can it be done? Well, of course. Yep. I think first thing واش صافو لا بين واش صافو لا بين واش زعما سي I think الا كنت غتزيد شي حاجه في راسك راه صافو لا بين حيت هاد لا كيسيون باي ذا واي اسمح لي قطعتك هاد لا كيسيون I get this question also for Git مثلا version control بGit a lot of people they're like زعما خدام على البروجي بوحدي فهمتي ديال علاش غنلوحو زعما في جيت هاب علاش غندير جيت اصلا well you don't need it on GitHub for sure mais واش do you need Git what you need DevOps do you need automation for this okay so I think one way of answering the question زعما الا كنتي كتقول مع راسك انني حياتي كامله غنبقى بحال هكا وعمرني ما غنحتاج داكشي الاخر then yeah go for it you don't need it okay so but if you have the idea ديال زعما in the future يمكن تطيح في واحد السيناريو اخر فين تقدر تحتاج ديك التكنولوجيا اخرى then of course it's better to learn it and I think زعما for someone who is solo developer I think اول حاجه ممكن دير هو الانفايرمنت اللي انت خدام فيه حاول اوتوماتيزي just have fun with it مثلا الاب اللي انت خدام فيها حاول تحطها في واحد الكونتينر مثلا حاول ديرها في واحد الكوبرنيتيز كلاستر ماشي غير مع راسك just for fun انت مع راسك حاول like kind of evaluate yourself how good زعما at implementing DevOps زعما you can do زعما I think زعما مني غتجي الفرصه مني ما تعرف واحد النهار تلقى واحد الاوبورتونيتي جديده ولا واحد new adventure هنا تلقاك ديجا عارف like an important tool في الاندستري. Okay. Apparemment بوشرا mentioned a really good point اللي هو GitHub actions yeah en fin de compte it's not a CI à la GitLab CI yeah it's just an API اللي you can integrate with other CIs yeah so yeah okay. I guess I don't know واش غيديروا CI ديالهم GitHub ولا they're just sticking to GitHub actions yeah but it would be cool to have a CI like a full featured GitHub CI inside. Yep. Okay. All right. About startups. Je sais que le first experience d'IAC ma DevOps c'était a Moroccan startup. Yep. Called Embryo. That's actually how I got to know you. Yeah, tell us a little bit على startup اللي بديتي فيها DevOps علاش كنتو كتخدموا وكيفاش ديجا تبديتي في DevOps حيت جو سي كو قبل ما كنتيش necessarily interested in DevOps primarily may I would love to hear more about that. Okay. Well في الأول I was obviously a web developer كنت كنديفلوبي web apps كنت كنخدم بكيك PHP كنت كن like I watch tutorials في graphic art إلا عقلتي عليه I think he's still active now. My God. Yeah, yes. So yes. كان نشوف like cake PHP tutorials باش like وكنتي كتمزك لدافيد فونتيتا of course. Yeah. and all right. كنت كنتعلم like MVC frameworks MVC based frameworks for web apps. Okay. Yeah, باش بديت. All right. After that, that's where I met Hassan. That's where we started the startup. Hassan, who's the co-founder, right? Yep. All right. So basically هذيك start صراحة هي اللي it kind of made me multitask on this. فهمتي يعني في الأول كنت كنت بديت خدام بروبي on Rails. So the app اللي بدينا خدام بها it was on Ruby on Rails. هي صراحة before that يعني and that's actually the reason why I met Hassan is because I was learning Ruby. Okay. So there was Yusuf Kabab. He made the website Morocco Rubyist, and I was into Morocco JS also. Yeah. Yeah,
and I was interested in Ruby in general, so I started learning Ruby. I did a video on YouTube. I was like talking about Ruby, and I think that's what made me like meet Hassan. So yeah, so after that, like we decided, like said, hey, maybe we want to use. كنا بغينا نديسيدي واش نخدموا بروبي والريلز، لكن حيت انا ديك الساعه كنت يلاه غنبدا نتعلم الريلز ولا نبدا نخدموا بشي حاجه اللي انا ديجا كنعرف بحال كيك بي اتش بي. ديك الساعه I took the decision باش ندوي بالريلز. So I think I told them it's better to start using Rails من نتعلموا ليه. So I think that's how it started. دابا نحاولوا نشرحوا للناس غير الفكره ديال امبريو and how it's related. Voilà, c'est quoi Embryo? Ça sert à quoi exactement? So basically امبريو الايديا ديالها كانت هو نصيبوا واحد الويب بلاتفورم اللي كانت كتسهل على الناس انهم يابليكيو هاد البراكتيسز ديال ديفوبس في الانفايرمنت ديالهم في البرودكت ديالهم. So بحال اللي قلتي المهم I don't know if it's a good way of putting it, ولكن we can say that we were trying to DevOpsifying DevOps. فهمتي يعني هذاك الديفوبس اللي كنا يعني obviously I was learning DevOps at the same time, so there was like tons of new concepts to me. Can also the other tool Puppet, which is a configuration management tool. So we were using Puppet. So it was like a lot of things that I was learning at the same time. And the idea was basically أننا نحطوا هذوك tools ديال DevOps للناس online so they can just like few clicks and they can just deploy for example Jenkins. مثلا كانوا عندنا blueprints كنتي كتدخل كتلقى Jenkins, you can choose the version ديال Jenkins, you hit deploy, you can even choose the parameters اللي بغيتي يكون عندك في Jenkins, right? So whether مثلا بحال بغيتي تبدل البورت ديالك اللي خدام فيه Jenkins، بغيتي تبدل I don't know الهوست نيم ديالو ولا شي حاجه بحال هكا. كانوا عندنا other tools بحال جينكينز، كان عندنا elastic stack مثلا، كان عندنا Prometheus، كان عندنا يعني بزاف ديال دونك it's a web platform. Donc it's a web platform اللي basically بلا ما تديبلوي مانيولمون انت كتكونيكتي السيرفر ديالك وكتديبلوي، سي ça? Yeah, basically so someone اللي عمره ما خدم DevOps كان ممكن يمشي البلاتفورم and just for example hit a button to deploy like a web application Ruby on Rails, and then hit another button to deploy a Jenkins instance, and then hit another button to deploy the monitoring instance, and then link it with the Ruby on Rails مثلا instance. So بحالي we were trying to build the puzzles, and then link them together. It was a really good idea. Yeah, it was a really good idea. Definitely ahead of its time. Yeah. Okay. And parmi tools les mentionnés هما Puppet. Je pense Puppet, Chef, كان خالد تا هو mentionné tool Ansible, Python. Je pense Chef ou Puppet c'est plutôt based Ruby, mais je pense they have DSL ديالهم. Yeah. Are you still using these tools? Yeah, Puppet. I still use Puppet from time to time. I think if ما قلتي Puppet عنده DSL ديالو. But in the backend, Puppet like is all Ruby files. And at that time, I was using Ruby, so this was a good coincidence. Like I was already using Ruby, and I was. يعني كان ممكن أنك تصيب your own modules in Puppet. مثلا you can make like Ruby scripts, and you can have them loaded by the Puppet's master. So كانت مزيانة فيها the flexibility. كان Chef, you mentioned Chef basically it's based on Ruby. So I think both they work. Sinon pour الناس اللي ما عمرهم سمعوا Puppet ولا يسمعوا Puppet مي ما عمرهم خدموا به، en fait Puppet, Chef et Ansible peut-être كاينين وحدين اخرين. Voilà, yeah. نورمالمون واحد لا بروبليم كاينه في الديبلويمون هي فاش مثلا كتاخذ EC2 من امازون ولا دروبليت من ديجيتال اوشن، جينيرالمون كتكون خاويه، دونك ما كيكون مانستالي فيها والو، وكيخصك عاد تانستالي فيها مثلا ان جي ان اكس، تانستالي فيها روبي، بايثون، الفريم وركس اللي غتخدم بهم. اي نورمالمون الا عندك دروبليت وحده ولا EC2 واحد كتقدر ديرها مانيولمون، كتقدر دير SSH تدخل كتانستالي. مي ايماجين يو نيد تو دو ذيس 10 times 20 times، سيتادير بغيتي تسكيلي الاب ديالك وبغيتي مثلا يكون عندك 30 سيرفر ولا 30 EC2.
doing this manually c'est pas vraiment intéressant, right? Donc هي فين كتستعمل Puppet ولا Chef ولا Ansible ولا other tools فين كتكتب scripts ديالك ماشي script shell باسكو shell is I don't know المهم let's just leave it at that. Shell is ugly. But yeah, donc كتكتب scripts ديالك ب Puppet ولا ب another tool et كتexecutيهم في server. donc كتاخذ droplet من digital ocean كتexecutي فيها Puppet, it's up and running. donc كيتانستالا داكشي اللي كيتانستالا لي سيرفيس اللي خصهم يكونوا on كيوليو on, everything is set up, right? علاش why are you still using Puppet and you didn't switch to something else? Well, I think you can ask this question about all the technologies actually. Why are you using Jenkins, not using well, basically حيت ملي كتستعمل واحد التكنولوجي for some time كتولي هي اللي كتعرف ليها. Yeah. There's no other reason to change to another technology من غير لا كان ديك التكنولوجي سواء تحبس ولا كان فيها شي مشكل. Right? So otherwise you can just keep using the technology because it works basically. Yeah, makes sense. But technologies Puppet basically is used for configuration management. So basically عندك مثلا واحد الاري ديال servers وبغيتي كاملين تحط فيهم the same image. يعني مثلا كاملين بغيتي يكون فيهم اباتشي ولا كاملين يكون فيهم انترنت سيرفر بغيتي فيهم اباتشي فوالا. سيرفر Puppet عندهم واحد سايت تكنولوجي اللي كيديفلوبي سميتها M Collective. و M Collective هي اللي like what's really pushing Puppet فهمتي forward. The M Collective here where basically you can apply actions على واحد array of servers اللي كبار بزاف and it's really efficient. It's really good. So Puppet by the way is open source. كان عنده واحد open source version. So I think anyone can try it. وعنده enterprise version. Personally I'm only using the open source version. Surely ما فيهاش شي حوايج اللي كاينين by default في enterprise edition. But I think the open source version is already good. All right. I think just to mention a point, and exactly, I think to mention a point, and a Puppet it can be used for CD. So من بعد ما تخدم بجينكينز you can use مثلا Puppet for continuous deployment. So Puppet عنده واحد command line interface. And definitely you can use it for CD. By the way, about the reason you didn't want to change Puppet, Bushra mentioned the resistance to change. The reason. I would also add laziness to the possible reasons. But yeah, it's a good valid point. Zama, if it works, if it's not broken, don't fix it, right? What I would want was Zama, if you think I should change it, like you need to tell me why. Exactly. If you change it like نقول لك واخا it doesn't make sense, right? Voilà, donc la balle عندك, you know, if someone wanna convince Zakaria Boualaid he should not change Puppet, this is your chance. Yeah. Okay. All right. I have few last questions. وما خدمتي في ستارت اب. First big experience ديالك كانت في ستارت اب. من بعد دابا you're working for Oracle. Is it the same experience? Does it feel the same? كاين differences? differences زعما من ناحية شنو exactly؟ دابا دخلتي معايا في العامر. اوكي. وشوف دابا انا جو سي كو فهمتي غادي تشكر اوراكل زعما من الاخر فهمتي مي المهم let's just try to have a non-biased experience. زعما differences ديالو باغ اكزومبل ماشي avantage inconvénient parce que bon it's going to be a little bit tricky mais plutôt شنو هما differences مثلا في لا collaboration, right? I guess startup كتكون فيها team small, big company كيكون team big. Which one do you prefer? صراحة I enjoyed them both. صراحة يعني باقي ما عنديش هذاك الopinion ديال I prefer this over this صراحة. Like I feel right now whenever فهمتي يعني فيما كنكون في واحد whether في واحد startup environment ولا corp environment I think I don't mind a lot هذيك differences. But like if we want just to explain to people some differences, well basically في startups كيكونوا like عندك few people
So usually انت غتكون usually part of a big decision, right? So يعني the big decisions انت غادي تكون يعني غتكون كديرو. في البيج كوربس ما كيكونوش عندك يعني المهم relatively of course كيكونوا عندك responsibilities, ولكن kind of the responsibilities كيكونوا like فهمتي يعني شويه مقسمين, يعني كل واحد عنده like واحد specific area اللي هو خدام فيها, فهمتي. whenever you need something غادي تمشي لهذاك الناس اللي في هذيك الاريا هما غتسولهم. right of course. So في ستارت اب انت ممكن تكون like you are taking care of everything, فهمتي يعني فيما كيكون شي مشكل like انت you are being proactive about it. I think this is one of كوتي سكيلز شنو واش بانوا لك دي ديفيرونس في سكيلز اللي كتحتاج في ستارت اب مع سكيلز اللي كتحتاج في تك كومباني بحال اوراكل؟ this is just an opinion, but I think the skills if you're working on a startup you gotta be flexible ضروري. like anything new ما كاينش ديك الحاجه ديك اللعبه ديال ما قرروناش هذه ولا I don't know about that ولا شي حاجه بحال هكا, فهمتي. you gotta know everything. اي حاجه ما عرفتيها خصك تمشي تقرا عليها وتعرفها. while زعما in a big corp هذاك الشيء اللي داروا عليك اللي درتي عليه الانترفيو داك الشيء كتعرف ديرو مزيان and you have no idea about فهمتي the other things, it's fine, فهمتي. زعما just do داك الشيء اللي انت علاش why we hired you for. دونك فوالا في ستارت اب كتبقى جينيراليست وخصك تبقى جينيراليست زعما to survive. you gonna I guess you do full stack, you do DevOps, you deploy, you test, you maintain infrastructure. في big corp ولا في tech company كبيرة you can specialize. tu peux être like I do غير DevOps, I don't do anything else, right? I mean you can do something else, but if you don't do, no one will blame you ولا شي حاجة. Right, makes sense. Okay, I don't know if we have any more questions. I think we missed واحد البارت في tools because I saw like كنشوف people like commenting about tools. غير نكملوا لهم غير هذاك اللايف سايكل, فهمتي. غير باش الناس اللي باغيين يتعلموا الديفوبس يعرفوا شنو هما الحوايج اللي يحاولوا يقراو عليهم, right? So أول حاجة بدينا باليونت تيستين في الأول CI, like we said you can use Jenkins, GitLab, whatever. كاين the second يعني من بعد CI/CD بيان سور ديغيغ غتكون مخدام بجيت هاب ولا شي واحد سورس كنترول, هذيك حاجة بوحدها. دونك من بعد قلنا كاين Jenkins, من بعد قلنا كاين الكونفيغوريشن مانجمنت مثلا بابيت. حاجة مهمة أخرى اللي ما هضرناش عليها هو المونيتورينغ. يعني one of the key points ديال DevOps يعني but you have like a successful DevOps implementation هو ضروري خص يكون عندك المونيتورينغ, حيت المونيتورينغ هو اللي كيعطيك الفيدباك باش كتعرف واش هذيك الاستراتيجي اللي درتي واش اتس وركين ولا لا, هو اللي كيعطيك الميتريكس and then هذوك الميتريكس you revise them باش in the next run فهمتي you kind of فهمتي fix the problems like فهمتي ودير داكشي اللي خصك دير. so المونيتورينغ we can talk about tools بحال Elasticstack. So Elasticstack كاين open source versions. Elasticstack basically فيه بزاف ديال parts. كاينه part ديال Elasticsearch, كاينه part ديال Logstash basically هو اللي كتحطو في واحد السيرفر باش كيجمع لك اللوغز وكيلوحهم لواحد centralized server. فيه كاين الفايل بيت هو اللي كيبقى هو اللي listens to the files. صراحه فايل بيت هو اللي كيسمع الفايلز دايركتلي وكيصيفط الستريم اللوغستاش واللوغستاش كيصيفطوا Elasticsearch. so هذا Elasticstack and it's important المونيتورينغ, يعني الناس اللي باغيين يخدموا في الديفوبس. كاين another tool ديال المونيتورينغ كاين Prometheus. so Prometheus is a well known open source tool ديال المونيتورينغ. شنو اخر alternative للفايل بيت كاين Fluentd. so I'm just saying tools so people can just write them down and look at them. كاينه حاجه اللي ما هضرناش عليها صراحه it's a really big subject. ما هضرناش على dockers, ما هضرناش على docker, ما هضرناش على kubernetes. كاين Terraform which is a tool for infrastructure as code. So basically if you want to like provision your infrastructure, I mean you can use
Terraform instead of Puppet if you want. Terraform is a cool tool, like I've been using it too. Terraform basically you just write your infrastructure as code. يعني الانفراستراكشر ديالك كامله كتكون في كود. يعني الماشينز databases elastic يعني اللود بالانسرز elastic IPs whatever كاع داكشي اللي كتحتاج في الانفراستراكشر ديالك you describe it في واحد البروجيكت يعني كيكون واحد piece of code وهذاك الكود like you run it في واحد سواء في AVS ولا في your own cloud to have it. And yeah so بالناحيه الناس اللي كيسولوا على الكونتينرز كاين واحد الكويشن معروفه ديال واش ضروري نستعمل كوبرنيتيز ودوكر باش يقدر يكون عندك ديفوبس. Yep. So I think the answer is ماشي ضروري يكون عندك containers باش تكون عندك ديفوبس right ولكن الكونتينرز بحال كيسهلوا الخدمه ديال الديفوبس. So إلا بغيتي تكون like في cutting edge وتكون really advanced في your DevOps practices you're gonna definitely need فهمتي containers. And if we talk about containers we're gonna usually talk about a very well-known technology called Docker. So if you are using Docker then you can either use Docker Swarm or Docker Kubernetes or Kubernetes. Basically هادو container orchestrators. الهدف من هاد الكوبرنيتيز ولا دوكر سوارم هو حيت ملي كيولوا عندك بزاف ديال الكونتينرز it's hard to manage them يعني كاملين مانولي. So خاصك ضروري واحد الاوركستريتور فوق منهم اللي كيتحكم فيهم هذا يستوبي هذا يبدا. So yeah, so I think you need basically a puppet, right? Exactly. Yeah, it's the puppet. I mean you don't need puppet but you need a puppet. Yeah, you need a puppet basically. And I think hence the name of Puppet. I think they got inspired from the it's a perfect name. It's a perfect name. So I think we have tools. If you have something if you have a question about these tools, like we're even available like after the live. I think I have one last question which is very long. I don't think you can see our faces anymore. Mais voilà, donc Abdou said que his experience with CI/CD, he didn't like it very much. Of it, he thinks it takes a long time to get feedback. Right? A long time to get feedback. Like what? ما فهمتش what kind of feedback. شنو feedback زعما من الكاستمر ولا feedback ديالك نتايا as a DevOps? Honestly, I don't know. Yeah, Abdul, if you're still watching, maybe you can clarify the question a little bit. Sort of, what do you mean about it takes a long time to get feedback when you have CI/CD? Maybe say ça prend beaucoup de temps to run the thing. It's the process of configuration. Yeah, I don't know. Yeah, I mean, process of configuration. Okay. Questions, yeah. I guess it takes too much to set up the CI/CD, c'est ça? Well, if إلا حطيتي basically درتي لا سوم ديال لو طون اللي كتخسروا by doing tasks manually فاهم اللي جمعتيه وقارنتيه مع لو طون اللي غتخسروا باش تحط يعني تابليكي DevOps once and for all. I think DevOps will win ultimately. Yeah, for sure. It depends how you see it, short-term goal or a long-term goal. Yeah. Girl, basically your daily tasks are boring. Oh, okay. So that's a hard one. Yeah. Well, I mean, I think this is it's a subjective. I think this is subjective. Like it depends how you see it. But like. Of course, like when you implement DevOps واحد DevOps plan في التيم ديالك of course غيبقى عندك واحد يعني غدير واحد الخدمه في الاول اللي عامره بزاف يعني فيها بزاف ديال الخدمه من بعد you're gonna just maintain it انت حيت صافي عندك يعني ديجا خدمتي على عندك واحد البيز infrastructure اللي خدام فيها so you're gonna maintain it
وغتبقى ديما يخرجوا لك like new challenges يعني كل مره كيخرجوا لك new challenges فهمتي وحتى the technology industry like is evolving like very rapidly so فهمتي so you gotta like catch up with the changes. Yes, for sure. Yeah, I think like he said, like he's not talking about us, but he meant for him. I mean, yeah, we can understand. Like you definitely have a point there. Okay, I think my camera battery just died, so I'm switching to the low resolution camera. But I think de toute façon on a déjà bouclé 1 hour. Yeah, I think last question I had who did you have any disasters with infrastructure in production? Disasters. Well, عمرك طيحتي لها برود؟ زعما personally like انا واش عمري طيحت like ماشي زعما حتى لديك الدرجه ديال فهمتي everything is screwed up. But yeah, like we all do mistakes. If you were asking if I did mistakes, yeah, of course, yeah. ولكن زعما صراحة I never did like something very disastrous. Okay, makes sense. Okay, we can definitely Zama talk about this for the next 3 hours, but I think folks would like to go, and there is obviously iftar in like an hour or less. So again, very enjoyable conversation. Thank you very much for the invite and accepting the invite and making the time. Definitely DevOps it's a topic if ما قال قبلت في comments. We can be talking about this for the next 6 hours or 6 days. It's a very, very deep topic. Mais je pense c'était useful at least to know like where to go, where to start. You know, what tools would be interesting to look at. And okay, so this is it. The comments are really funny. The comments are really funny. The episode will be obviously this is recorded, so the episode will be available من بعد في YouTube or Facebook and also Spotify. If you're not following DevRev page, you can follow. It's a choice. It's a good choice actually to follow. It's a good idea to do so. Also, you can follow Zakaria on where are you based? Twitter, Reddit, Facebook, Instagram. Okay, Facebook, Instagram, and so. Do you have a SoundCloud account? No, I see a lot of people. Promoting their SoundCloud accounts. But yeah, you can Google him on LinkedIn or Facebook, and you can follow him there. By the way, I'm on Twitter, but I never tweet, like never. So I have an account, but it's just. Usually people like who dislike Facebook, like usually هم الناس اللي كتلقاهم on Twitter. Yeah. Like people they don't like Facebook. Yeah. Obviously, big thank you to the folks who watched us today. Thank you for tuning in. Thank you for sharing, and thank you for being an awesome audience. And also thank you very much for the great questions and also the funny jokes and the funny comments. We'll be back again next week with another topic, and I have no idea what's going to be, but we'll announce it in the coming days. And Zakaria, any last words before your well, thanks for having me. Thanks to كاع الاودينس اللي شاركوا معنا. It was a really good experience, and الله يتقبل الصيام ديالكم. Amen. And cheers. Bye.